We are about to start. We are inviting you to take a seat. So we are prepared to start with the online transmission. Con este micrófono estamos haciendo en vivo a través de York, the YouTube account of Arte Poética Press, and my personal Twitter account, just in case you want to share with anyone, en caso de que quieran compartir. So this microphone is very important. Este micrófono es muy importante. And so let us begin today. Welcome, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Welcome back to La Nacional. De vuelta en La Nacional. Ese es el micrófono. Welcome back to La Nacional Hispanic Benevolent Society, la Sociedad de Benevolencia Española, for this fifth edition of Books and the City, para esta quinta edición de libros y my name is Carlos Aguasaco, and I am your host tonight. Mi nombre es Carlos Aguasaco y soy la persona que los va a estar dirigiendo el día de hoy, que va a ser el maestro de ceremonias el día de hoy. Let me invite the guests, okay? The guests of honor today. We have two outstanding poets coming from two very different places, far away from each other. Tenemos esta noche dos poetas extraordinarios que vienen de dos lugares que son muy diferentes, que están muy lejos uno del otro. Let me invite my dear friend, Indian poet Shiva Prakash. Shiva, maestro. And now let me invite my other dear friend,
Siomara España de Ecuador. Okay. So before we start the poetry reading, antes de comenzar la lectura de poesía, let me tell you a little bit about the series, Books and the City, and a little bit about the poets that are visiting us today. Antes de que comencemos la lectura, déjenme decirles algunas cositas de la serie Libros y la Ciudad y de los poetas que tenemos el día de hoy. Okay? First thing you need to know is that Books and the City is a collective effort with Maria Martin, Carlos Velázquez Torres. Before today, we had the help of Dr. Carolina Chavez Oflin and myself. It's a collaboration. Our idea is to celebrate the poets that are visiting the city of New York and to bring them to this place that has a very important meaning for letters and specifically for poetry, for Garcia Lorca, when he lived in New York, in this very same place, this space that is being renovated now. He used to read poetry here, he used to play the piano here. He was one of the persons that benefited from the services at la Nacional. Déjenme decirles que esta serie trata de celebrar a los escritores que pasan por la ciudad en este lugar que tiene un sentido muy importante para la literatura y muy específicamente para la poesía, porque Federico García Lorca, en este mismo espacio que ahora mismo están renovando, you see, the construction means that they are paying attention to this place, the place is getting better and better. Sí, la construcción significa que lo están mejorando para que sea todavía mejor. Este lugar que es una joya, era el lugar donde García Lorca tocaba el piano, García Lorca leía poesía acá, era una de las personas que se beneficiaba de los servicios de esta institución. So, one day, with Carlos, Carolina Chavez, and Maria Martin, we were talking about this fact, and we said, you know what, let us rescue this place for the great poets that visit New York City. Vamos a rescatar este lugar para celebrar a los grandes poetas que visitan la ciudad, like Dominican poet Irene Santos López, that is making her traditional fashion entrance. Con la poeta dominicana Irene Santos López, que está haciendo su entrada de siempre. ¿Sí? Okay, and now let me tell you a little bit about Siomara and Shiva. The three of us were together in Morocco. Estuvimos juntos en Marruecos con Siomara y con Shiva. Xiomara is an Ecuadorian poet, is a colleague, she's a doctor and she's a professor at the university in Guayaquil. What's the name of the university? Autónoma de Madrid. Oh, okay, she got her doctoral degree from the Universidad Autónoma de Madrid, and now she teaches in Guayaquil. Enseñan en Guayaquil, ¿sí? En la Universidad de las Artes. In the University of the Arts. Se enseña en la Universidad de las Artes. But she's also the co-organizer with Augusto Rodríguez of the very famous Festival de Poesía de Guayaquil. Es la coorganizadora junto a Augusto Rodríguez de el famosísimo Festival de Poesía de Guayaquil. Eliana Espidel Cedeño. So we met each other in Morocco, and Eli Rosa Zamora from Ecuador was also there in Morocco. Sorry, from Venezuela, I'm really sorry. From Venezuela was also with us in Morocco. And Silvia, you were in Morocco? Were you in Morocco? No, I was in Nicaragua. Oh, you were in Nicaragua. So you see, this is a network of poets that we've been meeting with each other in different places. Ustedes ven que esta es una red de poetas. Ahí estaba Eli Rosa Zamora en Marruecos de Venezuela. They didn't have any wine, no tomaron nada de vino. And then we met Shiva, who's one of the most important living poets from India. His stature is amazing. It's an honor to have such an outstanding figure in our presence. He was on his way he went to Costa Rica last week, right? What can I say about Shiva? That he obviously, like everyone else, has a PhD. He's a doctor. He's Dr. Shiva Prakash. That he is one of the most renowned playwrights in India.
He has plays that have been represented about 2,000 times. So there is one play that has 2,000 representations. He also translated one play by Federico García Lorca from English into his language, which is Shiva speaks many languages, but the language of his region is Karnataka, right? The Karnataka. He's like Siomara, someone who has traveled extensive to many places. On the way here, we were talking about his life in Germany. He lived in Germany. What was the name of the institute you were working for? I was working in the Indian Embassy, the cultural wing is called Tagore Center. Yeah, the Tagore Center. He was in charge of the Tagore Center in the embassy of India in Germany. But what else can we say? He's a distinguished professor, recently retired. A couple of years ago, I was able to attend one of his lectures at Stony Brook University. And he's also a fantastic human being. Es un ser humano extraordinario. It would be boring to list all the accomplishments of these two writers. Let us say that Siomara España was in Houston 2 days ago, right? In a very outstanding. Yeah. Let us say that Siomara was in Houston in Casa de las Américas in an event presenting her book Cuerpo Presente. It was recently published by Valparaíso. I saw the pictures. She was honored as a distinguished guest of the city. Fue distinguida como una visitante distinguida de la ciudad de Houston. You know, Xiomara is one of those voices that are gaining, I would say, momentum in Latin American literature. Yo diría que Xiomara es una de esas voces que está ganando fuerza, momento en la literatura latinoamericana. And then she happens to be friends with Shiva, who is a poet that is well known in Latin America, in Asia, everywhere. He was a fellow in the Iowa, in Iowa, right? It is what else can I say? He just organized the Sangam poetry festival in Bellary, India. We attended, you know, Nora and I, we went to this festival, and it was amazing. It was an example of multilingual poetry in one place. They would be displaying. You would be reading in your original language with translations to English in a big screen, and then translation to the Kannada language. So that's all for me. Okay, eso es todo lo que puedo decir. Any other information that I say, it's not going to make any difference. The poetry is going to be fantastic. No voy a compartir más información. Cualquier otra cosa que diga sería necesaria. La poesía va a ser maravillosa. We are going to be switching back and forth between Spanish and English and broken English. Okay, vamos a estar cambiando de español a inglés y español y mal inglés. How do you want to do this? Is it okay if I ask each of you to start reading one poem each? Yes. Is that okay? So we go one and one, and we switch back and forth between Spanish and English. And let us begin with Xiomara. And un poema en español. Okay, dale, un poema en español. Vigila, tenemos tiempo. Okay. Bien. Bueno, buenas tardes, noches con todos y todas. Realmente no voy a empezar con el poema, sino con un agradecimiento enorme a Carlos, que siempre tiene una generosidad enorme desde la poesía, desde la palabra, desde las convocatorias, desde los afectos también, y eso hay que agradecer enormemente. También a ustedes que están aquí, amigos, amigas, poetas, personas que están interesados en la literatura, escritores, coterráneos que también se encuentran aquí, así que muchísimas gracias por la presencia. Para mí es un honor estar compartiendo esta mesa con dos personas a las que quiero y admiro mucho, como son Carlos Aguasaco y Shiva. Como dijo Carlos, nos conocimos en Marruecos y lo conocí allá. Me ha dado cosas maravillosas a que me refiero. Yo acabo de presentar este nuevo libro que se llama Cuerpo Presente, y creo que voy a leer todos los poemas que lea esta noche van a ser de este libro. Es un libro
y pido disculpas porque es un libro doloroso, pero creo que también es un libro necesario porque habla de los femicidios y transfemicidios de mi país. Creo que hay que nombrar, hay que señalar, hay que decir lo que se oculta también desde lo privado, pero también desde lo público. Y entonces creo que es una forma de alzar la voz, una forma, como decía Mato, ser la voz de alguien más. Estos poemas están escritos a partir de notas de prensa que empezaré compartiendo en este poema que se llama Guardarraya. Leo la nota de prensa. El cuerpo de una mujer de 20 años que fue torturada y posteriormente asesinada fue hallada la tarde del martes en una guardarraya. Rocío Magdalena Mendoza Macías, de 20 años, trabajaba en un centro de diversión nocturno de la población Las Golondrinas. Había desaparecido la madrugada del domingo luego de que abandonó su lugar de trabajo acompañada de 2 personas y en estado de embriaguez. El cuerpo presentaba además signos de que habían intentado prenderle fuego. Esta nota es del diario El Universo, el mayor diario de circulación de mi país. Aquí el poema. Guardarraya. Temblar. Hoja de mala hierba. Escuchar el motor a la distancia y preguntarme boca abajo si era él, mientras observo tierra, gusanos, raíces, mala hierba, el polvo de los días en las hojas. No, no era él, digo y recuerdo, aliento alcohol y manos como piedras. No, no era él, me digo con alivio y entonces me percato avergonzada, sin calzón ni maquillaje. El pelo una hecatombe, pómulos hundidos, sostén visible, medias rotas. ¿Qué dirán los tíos y el abuelo? ¿Qué dirán al saber de lo de anoche o anteanoche? Y los tragos, el humo, el karaoke, las pastillas azules y la música. ¿Qué dirá el bartender que me hacía ojitos justo antes de que llegara él? El cuidacarros que me daba cigarrillos y se fue a la llegada de él, porque era él, ahí, era solo él, el dueño de la noche y de las golondrinas. Era él quien me asediaba, era él me convencía, era él cuando invitaba a mis amigos. Era él al llevarme por las calles de casas despintadas y lejanas luces, porque el universo se expande y el tiempo se melcocha cuando uno ama y se divierte, aunque sea contando postes, árboles, parpadeos, cuando ya no caben las palabras ni aparece el celular en la cartera. Ahora sé que fue él, en la guardarraya, al apagar las luces, y fue él quien antes bajó la luna y las estrellas y me dijo cosas que no están en el informe, y fue él, justo antes de abrirse la mañana, entre la mala hierba y el lejano olor de lo enterrado, olor de miedo que me habría alertado mientras me arrastraba en los últimos respiros y me habría salvado de terminar en el barro y me habría hecho esperar a algún paleontólogo obsesivo que dedicara media vida a saber de qué murió la Magdalena, especulando sobre la posición de mis piernas, mis manos y mis huesos ya fosilizados. Pero hoy, mañana de mierda, calor de mierda, él es solamente un recuerdo de la mala noche, un miedo eterno que cesó en instante. Puñetazos, patadas, rasgaduras, zumbido permanente, calzón roto enredado entre las ramas, sabor a sangre, talones que se arrastran, ramas que se rompen, pasos que se alejan, tierra, 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 un velón de tierra que se llevará el invierno para dejarme sola, desnuda, avergonzada, con miedo al juicio final, miedo que tendré cuando me encuentren y me culpen de todo, todo, todo. Thank you very much, Siomara España, por that very powerful poem, por ese poema tan poderoso. Ahora, let us switch to Shiva. I write in a language which is very different from English or Spanish. So I always believe that poetry has 2 dimensions, the sound and sense. And ideally, the sound and sense should become one. When Siomara was reading, I didn't understand the sense, but I was responding to the sound.
So what I'm going to do is I'm going to read one of my poems. It's a dramatic poem. It's called The Crown Prince at the Door of an Old Woman's Hut. I read the English translation first and then I recite the original poem. I not only write poetry, I write plays, and this is the poem has a structure of a drama. The story is this: one prince goes hunting, and he gets lost in the woods, and he's cut off from his retinue and his all his people, and then he's very hungry. Then in the dense forest, he sees a lamp burning. There's an old woman who's living there. He says, "I am the prince of this land. Give me something." He says, "You may be a prince, there is nothing here. If you want to something, you bark like a hungry dog. You may get something." So this is the conversation between the crown prince and the old woman. The first part, the crown prince says, "I am the prince of the east, brave rider of an Arabian steed, gone a hunting, hoy hoy a hunting. Crossing forest, shooting beasts, I galloped through the forest, right through the forest. Throwing the speed of the wind to the wings, overstripping everyone, and galloping on and on and on, galloping on and on. Beyond the forest, in the bushes, your broken hut. I see it in approach. I'm approaching. What eight-hearted courage you have, old woman, to live in a place where when you say ah, no one answers oh, where no human, beast, or bird can find a drop of water to drink. The gates of your good fortune are open. Imagine, I am the prince of princes, the bravest of warriors. Stand at your doorstep of your humble hut. Tell me, what can you offer me? Here's what it says. The old woman says, what kind of prince are you without an army, general, or retinue? Believe me, you're just a fool without a throne, treasure, a head. No one in this forest would fall for your smooth skin of the prince, and no one in the house of spirits cares how handsome you are. You have come here like a beggar, stretching out your palms. Stop bragging. No one can be ruled in a place like this. No one can be ruled in a place like this. Look, you pauper with your dreams of royalty. Look at this lowly hut. If the wind blows, why will it blow into the sky above? Roy, this is my kingdom. Look at the firewood blazing in my hearth. This is my capital. Look at the clay pot on the flames. This is my palace. The ragi paste, ragi is the poor woman's, poor people's grain in India. The ragi paste, this sizzling and dancing in my palace. Smell, Francis, fragrant, you fool. This is all my wealth. I won't part with you, even if you give me twice, 3 times, 1,000 times the kingdom you just lost in the forest. Moan, growl like a hungry dog. But if you bark and growl, I'll hit you, beat you with this ladder and drag you away. Whine, cry like a starving whelp. Now here, then maybe a drop of compassion will ooze out of my heart, and maybe you get a little bit of my rocky bone. Yeah. I'll read the prince. Namuda Nasimi Rajakumara Arabita Vira Savar Shikari Honteno Honda Shikari Honteno Kanana Dati Praniya Pranake Panava Naki Munde Odeno Hoi Hoi Munde Odeno Gadige Tori Galarano Dadi Munde Odeno Munde Odeno Karinache Podegara Kerege Ninda Muruko Grisalitu
Sani Mori Bhaiye Bandeno, ha, Mori Bhaiye Bandeno. Yaro Idai Kaira Yaro, oh, Yanduka, Nalakari, what the Yaki, Yentari, Yaki, Mudaki. అందుకు కులాయిస్తున్న దురదృష్టాన్ని రాజాది రాజకుమాರನಿನ ಗುಡಸಲು ಕುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ನೀಡುವುದು ರಾಜ್ಯ ಕೋಶವಿಲ್ಲ ಸೀನೆ ಸೀನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವನ ಸುಕುಮಾರ ಈ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಮೋಹಿಸುವರಿಲ್ಲ ಈ ಭೂತದ ಕಾಲದಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವಲ್ಲ ಯಾವನೋ ಸುಕುಮಾರ ತಿರುಕಾನಂತ ಬಂದೆ ಕೈಯಾನು ಒಟ್ಟಾದೆ ನರೋಹು ಎಂತಾದೋ ನೋಡೋ ರಾಜಕುಮಾರನ ತೊಡ್ಕೊಂಡ ಪೋರ ಈ ಗಾಳಿ ಒಯ್ ಅಂತ ರೊಯ್ ಅಂತ ಲಾಯಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಇದೇ ಕಾರಣ ಅರಮಾನೆ ನೋಡಿ ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೊತ್ತ ಕುದಿತಾ ಇದಲ್ಲ ಈ ಮುಸುರೆ ಇದೇ ನನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಆ ಬೆಂಕಿನೇ ನನ್ನ ಅರಮಾನೆ ತಕ ಅದರೊಳಗೆ ಕೊದಿತಿರುವ ಆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯದ 100 ಪಟ್ಟು 1000 ಪಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಡಲಾರೆ ಕೊಯ್ಯನ್ನು ಹಸಿದ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಚೂರು ಕರುಣೆ ಹುಟ್ಟಾತು ಇದೊಂದು ತುಸು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಾತು Now you know why he is one of the national poets and he follows the tradition of singing poetry. La poesía cantada, ya saben por qué Shiva es uno de los poetas nacionales de su lengua, la lengua canada. Voy a decir esto en español para que no sepa, pero cuando estábamos en India con Nora, Shiva entraba al salón y las personas se ponían de pie y algunos venían a tocarle los pies. Entonces yo le preguntaba, ¿y por qué te cojan los pies? Me dice, porque todos me tienen que estudiar en la escuela. ¿Sí? I was talking about you and how drunk you were in he is also a dramatic poet, and he's coming from another tradition that mixes philosophy, right, and orality. And I do think that he connected very well with Siomara's point. Let's see how Siomara responds. Vamos a ver cómo responde Siomara al poema de Shiva. Él le ha respondido también con un poema fuerte a su poderosísimo poema sobre los feminicidios en Ecuador. Siomara. Bueno, después de esto es complicado. Bien, este poema se llama Manos y leo el epígrafe del un diario de Manabí y empieza así el epígrafe, una noticia de prensa. Jessica, 27 años, madre de 2 niños, fue atacada por su expareja, quien le cercenó las manos. Quería darme en la cabeza, pero yo puse las manos y me las cortó. Mi hijo mayor estaba conmigo y vio todo. Él se desmayó. No puedo dormir, explica la mujer, quien asegura que a veces se olvida de que no tiene manos, por lo que intenta coger algún objeto. Aquí el poema, Manos. En el sueño, soy una niña nadando en arrecifes, apartando con las manos estrellitas del color de las naranjas, pero nunca conocí el mar soñado. Nado también en el río de mi pueblo con los perros anaranjados de la casa. Ellos me amparan para no hundirme en remolinos en las diarias pesadillas cuando estoy al borde del abismo. Hubiera preferido nacer sin manos, desconocer la espesura y movimiento del oleaje, desconocer entre mis dedos las caricias de los rostros de mis hijos, desconocer la descomunal belleza de mis manos en la preparación de la sopa, en las humildes asas de las ollas su alimento, mientras me ahogo en la imposibilidad del vaso, en la desolación de los muñones atados por la venda.
no sentir los estertores de mis manos deslizados por su cuerpo en la andadura del amor. El corazón se agita en la violencia de lo amado, en el corte mineral desatando la agonía, y en el leve canto del globillo de la sangre de mis manos congelados como péndulos. Tambaleando en el charco de sangre y de tendones, los celos inflaman el más oscuro límite, tejido blando por donde se estremece el odio. La llama de una vela en el altar pequeño me pide que perdone, que vuelva al origen cicatrizando grietas, la llaga por donde me quejo apenas. En un plano de inconsciencia experimento un escozor umbrío, la sal sobre los ojos es insomnio. ¿Qué haré en esta imposibilidad de día, de partir el pan y las legumbres? Soy un ciprés sin ramas, invirtiendo las raíces a la tierra de mi infancia. A powerful poem about someone who lost their hands to gender violence. Qué poema tan poderoso sobre alguien que perdió sus manos. It's a poem about someone whose husband, a woman who was attacked by her partner, and to defend herself, she brought her hands to the front, so he cut her hands. So the poem talks about the aftermath of that situation. Okay, Shiva, what's now you have a problem, my friend. You have to sing every single poem. Tenemos una situación aquí. All of them. This one I'm going to read. Yo pienso que es mejor dejarlo así. Yo también creo. Yo pienso que es mejor dejarlo así. Ahí está, los está sosteniendo el outlet. Sí, ahí está. Okay, fine, no problem. So now you have to I'll read another poem. You're going to read another one? In English, because this is a poem where sense is more important than sound. And this is my first and last poem about New York. This I wrote when I came to New York for the first time in 2000. I was in the US for the International Writing Program in Iowa University. And then they gave some money to go around the US. I came here. And I got introduced to a retired black postmaster who was living in this place. What is that place? The criminal city. What is that place? Ya, esa es la que decía arrancar. One second. Está bien. Están vivos. Pull it down. It's going to go viral. Fine. Carlos, el video. No, ni se sueñe. Aquí para el recuerdo de la fuerza que hay de la poesía se está cayendo el techo. It's alive! It's alive! No, sorry. That's fine. Muy bien, se mandó poesía también. Que se cayó el techo. Thank you so much. Muchísimas gracias. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for your kindness, sir. Muchas gracias. Es muy amable. So he was doing the Harlem, and he had one of his legs broken because one day he was attacked by some criminal, and he didn't seek the compensation because he had fought in Korean War and killed so many people, and he said, "I am paying for my sins. I am not taking this compensation." Though he could identify the criminal, he forgave him. He was a great, fan of Mahatma Gandhi and Martin Luther King. And he hosted me for a whole week, and he was a great expert on the public places in New York. He walked me through the city and showed all the monuments. And later, when I heard that he passed away some years later, I could never get to meet him. I wrote this poem to him. His name was Joe. It's called Dear Friend Joe. The first day he took me through these places. He took me to the WTO, the tower, which was later
bombed by terrorists. He said, look, this is the symbol of the shame of black and colored people. That's what he said. So that's where the poem begins. It's collapsed. The colossal building your black finger pointed to on that New York morning, shining white, the symbol of the victory of white capitalists built on the remains of our ancestral lands with the broken limbs of our gods and goddesses. How can our innocent gods and goddesses outsmart the craft and cunning of businessmen? But dear friend Joe, what pulled it down was not the whirlwind of change we were dreaming of. Even after the fall, our gods and goddesses did not return to the temples, neither did our children return home. Look, winged monstrous sand dunes of final darkness covering the face of the setting sun behind the ruins of that building. Scream once again. Mutilated corpses once again. Tell me, dear friend Joe, why is only sin the solution for the sins of the world? Why is goodness like you climbing up and down the staircase of the dirt-filled apartment of your Harlem home, beaten and lamed by the bastards of civilization? Meanwhile, skewed beings, born of fear, the hands and legs in different directions, their eyes and senses in different directions, drunken, steal and kill each other, while a blind knife or a pistol lurks for them in the gloom. Dear friend Joe, has your rickety house survived with its memories of broken marriages? Has the fear of sudden attacks by unknown hands still survived? Such things survive, I know, whether empires rise or fall, the huts of the poor will survive forever. Though your Gandhi and your Martin Luther are both dead, when gods and goddesses vanish, the earth needs insects to go on mothering. Thank you. Okay. So another point about someone who lost a limb. Yeah, and Shiva didn't understand anything she was saying. So it's amazing how poetry sometimes connects people, you know, at a deeper level, en otro nivel. A veces la poesía conecta a las personas. Mira un poema, no tienen ni idea, ya lo tenían seleccionado. Vamos de vuelta. Let's go back to Siomara, who's giving us a lesson of how poetry has a social responsibility, okay, while keeping artistic achievement. Okay, just what is impressive about her book is that she is keeping the artistic achievement at the center, yet is playing a social role with her new book, Cuerpo Presente. Sí, yo sé que son unos poemas fuertes, dolorosos, pero creo que también, como dijo Carlos, tenemos como artistas una responsabilidad. Y la responsabilidad que tengo yo creo que es a partir de mi voz. Y si mi voz sirve para algo, que sirva para tocar y evitar que más mujeres sigan muriendo. Este poema se llama Vidrio. El epígrafe dice: murió la mañana del viernes por degollamiento. El responsable, su pareja, María Fernanda, herida en el cuello con un pico de botella, era una reconocida cantante popular, actividad que cumplía con su hija de 19 años. Este es también una noticia del diario El Universo. Vidrio. Un diamante imperfecto atraviesa el hilo de mi voz. Surce la melodía de lo andado entre las cuerdas vocales cortadas por el vidrio. Degollada en falso altar de piedra, en la pupila de sus ojos leo el odio, su castigo por soñar tan alto. Impávido, sin bondad o bordes, mi cuerpo es ya un paisaje de encendidos candelabros, luces que me arrullan con su llama de ojos. Todos los vecinos se lamentan, se adhieren al pasado de las piedras lanzadas por la cúspide del sueño,
como la ceguera de Saulo por espanto. Las mujeres encienden sus dolores, arde por sus cuerpos un horizonte inquieto, pugna por brotar la herida. Ellas son corderas horadadas, animal en el rastrojo de su propia casa. Great. Shiva. It's you again. How many languages do you speak in, by the way, Shiva? I speak about 6 languages. I understand about 50 languages, Indian languages, of course. Dice, habla 6 lenguas de la India, de las 22 oficiales, y entiende 15 de las diferentes. Wow. So this one also I'll read in English to save time, and at the end I'll sing one Kannada song when you say the last word. Dice que va a leer ese poema en inglés y que al final nos canta una canción en Kannada para. There's also a Spanish translation of this poem in the book. Y hay un libro en el que ha sido traducido al español. Okay, It's called a Tavern. I'm deeply influenced by Sufi poetry and philosophy, and Tavern is a great symbol in Sufism. I was inspired by the Sufi tradition, but differently approached. So early at dawn today, O Saki. Saki is the wine bearer in the tavern, Sufi tradition. The tavern is already full. There are more people, O Saki, than seats in your tavern. There are more lips thirsty and dying for wine than goblets of your tavern. How can you serve so much wine with your 2 hands, O Saki? Grow more hands, thousands of hands. Get more wine casks, millions of them. Look, so many are queuing up at your door. There are more people waiting outside restlessly. So many, the queue is getting longer and longer and longer, as if the whole world is dying to enter your tavern today. As many men as women, so many. Even if all that rivers turn into wine, even if all the oceans are filled with wine, even if clouds turn red and rain wine, 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 there is not enough wine in a tavern. There's not enough wine in the world. Greater than all the rivers, greater than all the oceans is the thirst for wine today. You can't turn the thirsty away, Osaki. You can't say no to them. But there are so many with just a pair of hands, with just a few goblets, with just a few casks of wine left. What will you do? What will you do, Osaki? Will you grow 1,000 hands like Avalokiteshvara? Avalokiteshvara is another manifestation of Buddha in Tibetan Buddhism. He is a 1,000-handed Buddha and is a symbol of compassion. Will you grow 1,000 hands like Avalokiteshvara? Will you multiply into millions? Will the tavern grow into the world? Or will the world turn into the tavern? What miracle can make this happen today, Osaki? What miracle will make it possible? She was not only influenced by the Sufi tradition, he's also a specialist. And he's invited to give conferences on this topic and others. You know, he's going to be delivering a talk at Stony Brook University on translation in early Middle Ages, the poetry of the Middle Ages in India. So that's and he, whom with Ahmad al-Shahawi, are one of the 2 most influential poets of the Sufi tradition in the world nowadays. Es una de las figuras, y también al-Shahawi estuvo en Ecuador, ¿no? Sí. Ahmad estuvo en Shahawi. So el Festival de Poesía de Guayaquil se caracteriza por su buen gusto, ¿sí? Por su buen gusto. Seguimos con Siomara. Este poema se llama Navaja.
Cristina Rodríguez era conocida por su ternura y compromiso con las compañeras trans. La madre, al no saber nada sobre su hija, decidió ir a su casa. Encontró a la víctima en el piso con cerca de 4 puñaladas en la espalda. La familia acusa directamente a su conviviente. El presunto agresor es voluntario de una fundación y colaboraba en la iglesia de la Merced, así como en la Basílica del Centro Histórico de Quito. Navaja. Fibra sobre fibra sobre fibra, el músculo se tuerce. De la nuca hasta la espalda, el nervio es griterío. Hormiguea por las piernas, sube y se enrosca, original serpiente. El dolor es solo eso, y estremece. Sigue hilando el nudo del amor. Habita el lado izquierdo de la espalda, se hace lento, distraído, poderoso movimiento. ¿En qué lugar la constricción se instala? Sin presagios o rumores, al filo de un amor perjuro, me quedo sobre círculos que rondan la memoria, un leve resplandor en la inocencia, ya sin aire. Didn't I say that poetry was going to be good? No dije que la poesía iba a ser muy buena el día de hoy. Okay, we go back to my master. Okay, ready? Okay. What are you going to read us now? This is a poem about Jesus on the hill in Rio de Janeiro. I was been watching this internet and so on. I wanted to see this statue face to face. So I got the opportunity to go to Brazil and made a trip to Rio de Janeiro to look at this, magnificent statue. He's talking about the statue of Jesus in Rio de Janeiro. Pan de azúcar? What's the name of it? Pan de azúcar. Yeah. And I happened to go there on a festival from India. It's called the full moon of the Guru, on the day Gurus are worshipped. Because I belong to yogic tradition. Yogic tradition, we believe that Christians believe it is a founder of Christianity, but we believe Jesus is one of the yogis of our tradition. And according to the Orthodox history of Christianity, Jesus came to India with those missing parts, and he lived in Kashmir, and he studied yoga, and his original people who follow his original Christianity, the tribe still there in Kashmir. They don't go to church, they pray in open air, and they have no idol worship or anything. They say, we are the original followers of Jesus. Anyway, he is a master, adept in our tradition, he is a Siddha in our tradition. So I was very happy to be there on the day of the full moon of the Guru. Okay? Then I wrote this poem, right in front of the statue. Rio de Janeiro da Yesu Murti, the statue of Jesus in Rio de Janeiro. ಭೂಗೋಳ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ನರಬಗ್ಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಟ್ಲಾಸ ಅವನಲ್ಲ. He is not that Atlas who is pulled down by the weight of the globe that is carried. ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನುಂಗಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟ ಆ ಹೊರಟ ಸಿಕಂದರನು. Neither is he that Alexander who thought that the world was an apple and sorry, he couldn't eat it whole. ಈ ದಿಟ್ಟ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸೀದಾ ಕೋಡು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ. That this brave one stands on a rocky hill, ಕೆಳಗೆ ನೆಲ ನೀರು ಸಸ್ಯಪುರ. Below earth, water and vegetation. ಮಿಂಚು ಹುಳಗಳ ಹಾಗೆ ಲಕಲಕ ಹೊಳೆವ 106 ಕೋಟಿ ಮಾನವ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿರುವ ಮಿನ ಊರು. And that blinking city, it was in the evening, the lights came on, and the light, which is like the millions of desires humans have in their hearts, and the lights or the blinking of those desires. ಅವನ ಬೆನ್ನಿಗಿವೆ, at his back, ತೇರು ಮೋಡಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಅನೂಹ್ಯ, the unimaginable which is behind floating clouds.
ಕಪ್ಪನೆ ಆಗಸದ ತುಂಬ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ. On the dark sky, a million stars playing hide and seek. ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಬೆನ್ನು. He has turned his back to his motherland paradise. ನೀಡ ತೋಳುಗಳೆರಡನ್ನೂ ಚಾಚಿ, he has stretched out both his long arms. ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ, towards the east and the west. ಪಾಪಿಷ್ಟ ನಗರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕುಲಗೆಟ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು, he is trying to embrace our cities of sins and nature that we have desecrated. ಕ್ಷಮಿಸಿ ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ, he is willing to forgive all our sins and embrace all of us. ಬೇಷರತ್ತು ಆತನ ಕರುಣೆ, unconditional his compassion. So you notice that Shiva was reading from Kannada and trying to interpret into English simultaneously. So Jesus went to India. Yes, that's what According to your some tradition. scholars say. There's a German guy who has written a book on Jesus in India, very famous book on this guy. It shows a lot of evidence, but we don't know. And for me, going to India, I need not be going to a place, because this great Portuguese poet, he said he wanted to go to India, it was never on the map of any map. There's a famous Portuguese poet who wrote in Siomara España. Very, very famous. Pessoa. Okay, great. So we go from Jesus in India and Rio de Janeiro to Siomara España. Bien, este poema voy a hacer un pequeño recuento porque se trata de una cantante muy conocida en mi país y también fuera de él. Era una cantante popular, se llamaba Sharon, era su nombre artístico. Vino algunas veces a Estados Unidos, a las comunidades hispanas, a Europa viajaba mucho, era muy famosa y muy conocida dentro de la música popular. De hecho, cuando falleció, creo que su funeral fue multitudinario. Y es particular el caso de ella también, porque a partir de su muerte o asesinato, se logró insertar dentro de la Constitución o dentro de la ley la figura del feminicidio, que no existía en el Ecuador. A partir de esa muerte, porque era una muerte de una mujer muy importante. Y aquí leo la nota de prensa que dice: entre las pertenencias de la cantante, los agentes hallaron una boleta de auxilio girada en contra de su conviviente. Sharon falleció debido a una hemorragia y laceraciones encefálicas y pulmonares, con fractura de la cabeza. Falleció la madrugada debido a un presunto accidente de tránsito. Tengo que decir también que este es uno de los poquísimos casos donde el supuesto homicida está detenido. El resto prácticamente todos están fugados, ¿no? Este poema se llama Pavimento. Voy a leer nada más algunos fragmentos porque es un poema más largo. Si por mi voz bajara un cordel de consonancias, un acorde convertido en armonía en el instante del impulso, sobre el primer empujón al pavimento, sobre el segundo remolino del neumático, si por mi voz bajara esta melodía, nadie más que tú para enamorarme, nadie más que tú, nadie más que tú para ilusionarme, nadie más que tú, nadie. Si por mi voz bajara esta melodía, se escurriera entonces por mis labios una nueva canción para negarte, para escaparme de esta hoguera, aceptar ya no los golpes, la derrota del amor tendido en carretera. Todas las muertes son mi muerte. Aquí, desplegada, bajo un ciego reflector, escucho el mar, las delgadas palabras de mi hijo en el asiento trasero del coche se hacen llanto. Alzo la mano en intento de buscarlo, abrazarlo hasta mi vientre, pero salgo de mi cuerpo, me observo,
pequeña elevación, cuerpo presente, me voy y las manos de mi hijo no me alcanzan. Okay, it's you again. Ready? Okay, tell me when it's lost and then sing a song. Yeah, we'll put you to sing, don't worry. Have another round, okay? Don't worry. This is another kind of poem. There is a very popular genre of verse called ghazal in Persian. And, a lot of Sufi poets are famous. All the great Sufi poets like Rumi and Sadi Shiraz, etc., have written ghazals. And this form also it became popular in India. A lot of Urdu poets in the Muslim period wrote this form. It's popular. It's a lyrical form. Some people say this was the origin of the sonnet. So it came from when Arabs ruled. We cannot hear you. Let me hear you. When Arab ruled. Some people say that this form is the origin of the sonnet. Okay? When Arabs ruled Spain, they built a great monument, Alhambra in Granada. That was the time when this genre traveled into Europe and became, took this European rebirth. It was called the sonnet. That's what scholars from the East say, because the Western scholars say sonnet was born through in France through these wandering minstrels. Anyway, it has the rhyme is a very important part of this genre. The meaning goes with the rhyme. If there's no rhyme, it's a particular, like in the sonnet, you have a particular rhyme scheme, so it has this. And mostly it's celebration or the love or the about broken love and so on. But later poets use it for philosophical and political things also. And when they use the theme of love, love is symbolic. It's not, love is a language than a subject in the presentation. So here's a love poem that I wrote. Your next life won't be in the future. Your next life will not be in the future, but was in the past golden age, I'm sure. Who said time moves on and on, though devoured by future, I'm caught by past, your lure. Progress at all costs is today's mantra. I've fallen into an ancient well, sweet and pure. Be reborn as the last dazzling jasmine grove, so I like a breeze can wrap around and play with you. Welcome back, O light-jeweled Atlantis, before flood takes you away from a famished shore. Future is banished from my broken darbar. Darbar means the court. Future is banished from a broken darbar where you, my phoenix, dance at the flames' queue. Seize my gazelle, I guzzle, said Shiva Prakash. In my broken heart, what will you, my desire, do? Oh. In my broken heart, what will my desire do? ¿Qué hará en mi corazón roto el deseo? ¿Qué hará el deseo en mi corazón roto? En mi corazón es bueno, and triste. So there are many things that you learn with Shiva. As you can see, they have an explanation for everything, right? So Jesus was in India, Sonnet was born in this tradition, and so many other things, right? Here. We have the clock is ticking. we have time for two more points. Okay, one for Siomara and then the song by Shiva, and then we are going to finish the reading. I don't know if we might have time for a couple of questions, but I think that it's better to just to go on with the poetry. Vamos a seguir con la poesía. Tenemos espacio para dos poemas más, uno de Siomara, la canción de Shiva, y con eso terminamos la lectura. Siomara. Sí.
ya no voy a leer más porque realmente creo que he excedido el límite de lo que he podido leer. En otras ocasiones de este libro quería hacerlo también como un homenaje a todas estas mujeres. Voy a leer un poema de otro libro. Este poema se llama Génesis. Que no se diga jamás se lo intentó, que no rodé por el camino, que no tropecé y caí mientras dormía. Que no se diga locura transitoria para decir amor, sexo para pasión, furia para celo y a la distancia olvido. Que no se diga aquí no se fraguó el fuego, el delito consumado, sábanas mojadas, mentiras escabrosas, lucidez y miedo. Que no se diga de esta agua no bebí, en esta tierra no viví, en esta cama no soplaron huracanes y volaron como cartas los espejos. Que no se superlativice el beso y no se conjugue el verbo amar y que se diga beso en la exacta dimensión de la palabra. Que se fusione cada sílaba en su acento como un cuento interminable, como un desplegar de leves alas. Que cada consonante caiga ante el deseo de las palabras. Sea grave el sonido en los abrazos y diestros los fonemas con su luz difuminada. Que no se diga siempre, equivocada estaba, su cuerpo calentó contra su espalda, que no arrancó gemidos de su boca, que no luchó contra su pecho, que no mintió, que no digirió una a una sus palabras. Que no se diga, probó de 1000 venenos, y no se diga atroz para decir ternura, y no se diga jamás tormenta y fuego, y entre besos celo, y entre fuego besos, porque fui nieve y serpiente, mujer y viento, y después de viento arado, y después de arado tierra y su simiente. Que no se diga nunca, se fue sin intentarlo, porque caí 1000 veces ante el hondo transitar de las palabras. ¡Maravilloso! Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Lo voy a decir como de qué era el poema. ¿Cuál el título? Genesis. The beginning and the end. Okay, so now to end this, to finish this fifth version of Books and the City, para terminar esta quinta versión, antes de que se nos venga el cine, before we fall under the ceiling, we have Shiva Prakash, who's going to sing us a song in Kannada. This is again one of my songs. I like plays. Songs from one of my plays. It's a lullaby. A mother is putting her daughter to sleep. So that's the context. And we have a great tradition of lullabies which were composed by illiterate women throughout the history. In all parts of India, there's a tradition of women's song. So I wrote my daughter sleep. Sleep, my daughter sleep, like yearnings in the depths of our hearts. Sleep, my daughter sleep. Sleep, my daughter sleep. Is the meaning, okay? Sense. Now this is the sound. And this is the mother singing while rocking the cradle, you know. Jo, 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 Malagawa, Yowa, Malagawa, 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 Jo, 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 jo.
ಗಗನದಾಯದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲು ಮಲಗುವ ಹಾಗೆ ಮಲಗವ್ವ ಯವ್ವ ಮಲಗವ್ವ ಮುಗಿಲಿನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಮಲಗುವ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಥಂಡರ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋ ಮುಗಿಲಿನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಮಲಗುವ ಹಾಗೆ ಮಲಗವ್ವ ಯವ್ವ ಮಲಗವ್ವ ಕಡಲಿನ ಬಸಿರಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಮಲಗುವ ಹಾಗೆ ಮಲಗವ್ವ ಯವ್ವ ಮಲಗವ್ವ ಅಂತರಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಮಲಗುವ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತರಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಮಲಗುವ ಹಾಗೆ ಮಲಗವ್ವ ಯವ್ವ ಮಲಗವ್ವ 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 ಚೋ 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 ಮಲಗವ್ವ ಯವ್ವ ಮಲಗವ್ವ ಮಲಗವ್ವ ಮಲಗವ್ವ. Thank you, Shiva, for being lullaby from one of your favorite plays. Muchas gracias, Shiva, por esta canción de cuna de sus obras de teatro. And with that, I want to bring this reading to a closure. Con esto vamos a terminar esta lectura. Muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias por habernos. Look forward to having books on the series number 6. Estamos esperando el libros y la serie número 6. Muchas gracias, Siomara España, bravo. Bravo. Shiva Prakash, bravo. Bravo. Nos vemos en la próxima edición de libros y la serie. Muchas gracias. El techo se nos Se los ven el techo encima. acá no ha pasado nada.